but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Happy birthday to you. Thank you! Happy birthday, Shiloh! Kuhaon ka na ako sa airport. Next time. Next time. Happy birthday, Shiloh! Ayan, sana mabusog mo kami. Happy birthday, Bes. Padayon na ang imong pagkamalita. Ayaw ko nga, padayon na yun. Pagbuhay pa ko. Love you. Thank you so much, Mark, Flor, Alma, Brian, and Bess. Salamat sa pag-surprise ninyo. Salamat sa cake. At salamat sa pagkuha sa akin sa airport. Huh? 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 Nandito na po silang lang. Nasapot po silang lang. Hindi nasundo sa airport. Tapos ko lang ha. Di mo, good yun kung 400 Pwede na po gasolina. 400. 400, grab! Morning everyone. Today, we are going to Uncle Port in Carles para sa ating Gigantes Island Tour. Time check is 4:59. See you later. 3 hours ang biyahe. Kung si Marco na yung mag-drive kay 6 hours. Ang baby na. Ano man ang baby na? Ano naman ang baby na? Duka-duka. Duka-duka. Dami kayo sa pamati niya ang high. Sigurado lang yung gasolina din. I need to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Ay, di kita kami Snorkeling area, sa Antonia Island. Mamaya, kung gusto niya sila, Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Lansangan Island, main island of Legantes. Ito po ating lunch area. Lunch time. Walang may natitip.
face mo. Ano? Kanang tuloy mo may langaw. Season. Di, season. What you wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. But we can do nothing at all. Buko love, balik buko love. Grilled, pusit. Wala na yung pusit. Awa naman, gusto mo. Lakas, tinta. Buko na lang ugkuan. Sang. Welcome to Gigantes Island! So we are on our second to the last island. And we're here at Antonia's Beach. Check ko ano, mura na siya o kanang Lambog. dili, kanang kalanggaman no? Oh, kalanggaman. Mura na siya kalanggaman. Kakusog. Wala. Bati man ang likod boy god kay kuan batuon. Kita ka tong giadto na to nga dagko og mga bato. Katong niana ko ni mura man ni kalanggaman diri. Ang kuana ka mo dunggo bas diha. Nya dito sandbar padong tumoy. Pero ari ka diri sa likod nga part bato. Same siya sa dalagyan kuan ang patagan. Mao na may Boracay. Be, mag-resoy ko galing mo sa kung pilok tayo. Sili ka balik kay. Nang Hindi ko pa nga masyado napisil yung Wala nagsurin si Brian. Wala iba. Oh, di ba wala man ta kahibaw? Wala. Brian, kung gano'n mo tapili ko ba? Tingaro ko ano na ba? nilarap mo sa Brian, sa dito yan dito kuray na. Ibalik na tayo. Dapat sumunod ka nila. Ibalik na tayo dito. Sorry ka. Kailangan tuloy. Huli. Ano gina? Hindi na sa action. Dagat din bigla. dumating bigla po Uy, uy, kamu na lagi huwas, ha? Kamu na lagi huwas. 320, 320. Naligo mga sila. Mga bata, naligo po. Manili. All mo gatong ibayad yung maligo. 1 minute na lang. Ka lang nag-swimming eh. Hindi nga dapat ako paliligo. Kasi tapon dito sa Ini-invest. Dapat siya pa ba ako mamaya? Eh pa lang, okay na. Hindi, ganun talaga pag ano. Pag-alis ka. Dapat naman. Sana usa? Sana usa? Solo lang. Ano lagi, gihan po dan tourist ba? Tourist ang mga So tapos na ang aming tour for today's video. We are going back to Iloilo City. Mamadali na kami guys kasi ang mga pagkainan dun guys aga-aga mag-close. lagi kay gahapon among breakfast kay Jollibee, pag lunch kay Mang Inasal, Dinner. pag dinner kay wala dinner. Starbucks. Tapos kape kay wala na may lain. So moral of the real lesson. Iloilo City is such a wonderful place. Basta Iloilo maganda ka. Mas naging maganda kasi
kasama mo yung... Ayaw, di ba? Basta di pa sa putol. Kiss sabi. Kiss na yun. Tapos pinapisa. Ano ba nun? So, inito kay Pilipinas. Nila dyan kayo, nila rin kung napa-joy food. Lang yun. Ang gigantes, kaya man naman. Asa na lang ta? Food na lang. Food na lang. Ma'am, kung while on tour, bawal mag-take videos while on tour. Order man. Bestseller niya. So, sila sa pag-iis nila sa video, ma'am, like, or today lang? Sila, muli na sila kuma. Sayang. Sila sa 6, kami sa 7. Ako din pa. Sa breakfast, Ay, I will recommend this to my friend. yes, ma'am. Hi guys! Hello guys, lamig kaayo. So for tonight's video, we are here at Agatonas Museum. Built 1927. Ilang ano? Molo. Molo. 1927, 100 years na. Wala. Yes. Grabe sa. Grabe pagka-preserve, no? Yes, ma'am. Then next month, this month na actually. This month, April 13, 2 years na. Museum. And this cafe. Yes. Ano gino sa cafe? Well, originally, ma'am, ano lang siya, like open for public, for Ah, viewing. a Then, of course, museum. I demand na, like, dapat meron kayong snacks, like tea or coffee. So, they, of course, they did. They offer tea, coffee, and juices. But later on, meron pa ding maraming nagde-demand na, sana may pagkain, may mga food na ito, ganyan, to dine, dinner, or lunch. Then, what they did, they decided to have this cafe and restaurant. Nice. Yes. Pero, They cafe could- restaurant lang siya. Wala na, dili na siya pala. It's not a house anymore. Bali, well, open na siya for public viewing, then may cafe and restaurant. And then, all the menus are, tawag dito, like, constructed dyan ng family nila. Lahat ng menu are designed by the family. Lahat ng menu. Thank No you, rush. thank No you. rush into your day. You are here to enjoy the food and the experience. Kaya no Yeah. rush, please. It's perfectly fine. Thank you so much for accommodating us. It is a pleasure din, ma'am. It is a pleasure to serve you. Worth it. Ang kaba. Oh. So much. Sa pag-prove sa inyong ano. Of course, ma'am. And then we expect you to come back. Of course, Salamat jud kaayo. Apila na sa mong sunod nga anhiun. Please, ma'am. Pa-share na lang sa inyong mga friends na pagbisita diri. And we will surely accommodate you.